Good afternoon everybody. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලු දෙනාටම. අද ඉතාම වැදගත් දවසක් එකwidehatකින්. මොකද අපි අද ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් ඩේ ශ්‍රී ලංකාවේ 76 වෙනි ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් ඩේ එක දවසේ තමයි අපි මේ මීටින් එකකුත් තියාගෙන යන්නේ. මම දැන් අපි දැන් පොඩකට ඉස්සෙල්ලා මම දැක්ක SMS එකක් දාලා තිනවා. ඉස්සර ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් ඩේ එකේ වාහනවල 80%ක් විතර අය කොඩියක් දාගෙන යනවා ලංකාවේ. ශ්‍රී ලංකා කොඩිය. අද 103ක් විතර වෙහිකල්ස් වල තමයි කොඩියක් දකින්න ලැබුණේ කියලා. මොකද ඉන්දියා 1948 තිබුණ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් එක දැන් නැති වෙලා ගිහිල්ලා මොකද දැන් අපේ අලුත් කොලොනියලිස්ට්ලා ටිකක් අල්ලගෙන තියෙන නිසා. ඉතින් මේකෙන් අපි ගැලවෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි ගොඩක් දවසක් කතා කර කර හිටියා. අපේ අවුරුදු 3ක් විතර දැන් කරගෙන යන ඩිස්කෂන්ස් වල දැනුමේ හැටියට අපි මේක ගැන පොඩි ඩ්‍රාෆ්ට් ප්ලෑන් එකක් හදලා ගිය සැරේ අපි කොහොමද මේ සැරේ ප්‍රෙසිඩෙන්ෂල් ඉලෙක්ෂන් එකට අයිඩියල් ප්‍රෙසිඩෙන්ෂල් මැනිෆෙස්ටෝ එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒක ගැන අපි කතා කරගෙන ගිහිල්ලා අපි ඒකේ ඩ්‍රාෆ්ට් එකක් මම ගිය සැරේ පෙන්නලා ඉවරලා ඒක අපි හැමෝටම සර්කියුලේට් කරා. ඒකේ අප්ඩේට් එක මම තව පොඩ්ඩකින් කියන්නම්. ඉතින් මේකේ අපි හරි මිෂන් එකක් තියෙන්න ඕන. අපි කොහොමද මේ තියෙන ප්‍රශ්نين ගැලවෙලා උඩට එන්නේ කියලා. එතකොට අපි තීරණය කරපු එක දෙයක් තමයි මේ අපේ ඉස්සර ඩිස්කෂන් වල මේකේ අපිට දැන් මේකෙන් ගැලවෙන්න තියෙන ලොකුම ඔබ්ස්ටකල් එක තමයි ප්‍රෙසිඩන්සි එක. ප්‍රෙසිඩන්ට් නෙමෙයි. ප්‍රෙසිඩන්සි එකේ තියෙන ස්ට්‍රක්චර් එක. ඒ ස්ට්‍රක්චර් එක අවුරුදු ගාණක් සිටලා මැනිපියුලේට් කරලා තියෙන විදිය නිසා ඒකෙන් ගොඩ එන්නේ නැතුව අපිට ඉලෙක්ෂන් එකේ රිෆෝම් එකක්වත් කිසිම තැනක රිෆෝම් එකක් කරන්න බැරි තත්යකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් ගැලවෙන්න නම් ප්‍රෙසිඩන්සි එක ඇබොලිෂ් කරන්න ඕනේ කියන පරමාර්ථයත් ඇතුව කොහොමද මේ ප්‍රෙසිඩෙන්ෂල් මැනිෆෙස්ටෝ එකක් හදන්නේ කියන එක ගැන කතා කරලා තමයි අපි ඩ්‍රාෆ්ට් මැනිෆෙස්ටෝ එකක් හදලා ඒක අපි හැමෝටම සර්කියුලේට් කරලා ඩිස්කස් කරලා දැන් ෆයිනල් ඕල්මෝස්ට් අද ෆයිනල් කරන්න තමයි අපිට අවශ්‍යතාවයක් තියෙන්නේ. ඉතින් බේසිකලි මේ වගේ ප්ලෑනින් එකකින් තමයි අපිට මේ දැන් මේක අපි ලියලා තියෙන්නේ මම take control and lay the foundation to dish the grasp of our own crooks. ඉතින් ඒක කරනවා නම් අද තමන් හිතා ගන්නවා නම් මේක කරන්න කියලා අද පෙබරවාරි මාසේ 4 වෙනිදා 2024 හිතා ගන්න අපි මේක ඇචීව් කරන්න ඕන මට කරන්න පුළුවන් දේ මම කරන්නම් කියන පරමාර්ථයෙන් මේකට සහභාගී වෙනවා නම් අපිට මීට ඉස්සරහට මේක ඉස්සරහට ගෙනියට යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතෙනවා. So what I want to do is we send this document to everybody and so මේක පළවෙනි පරමාර්ථයේ ditch the grasp of our own crooks වලට අහුවෙලා තියෙන මේ grasp එකෙන් එළියට යා ගන්න ඕනේ අපි සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ගෙන් මේ අවශ්‍ය මේ සිස්ටම් චේන්ජ් එක කරන්න නම්. එතකොට මේකේ මේ අපි මම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් පෙන්නලා තියෙන්නේ අපේ අරගලයේ කාලේ තිබුණු මිනිසුන්ගේ මේ අවශ්‍යතාවය මේ සිස්ටම් චේන්ජ් එකක් අවශ්‍යයි කියපු දේ ඒක කරගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අපි මේ දැන් කරගෙන යන්නේ. එතකොට අපි 1948 අපිට ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් ලැබුණා. ඒකෙන් ලැබුණු පබ්ලික් එක්ස්ප්ලොයිටේෂන් එක තමයි ඊට පස්සේ අවුරුදු 76ක් වෙලා තියෙන්නේ. වැඩියෙන්ම 1972න් පස්සේ. දැන් අපි independence to our own colonialist. ඒ වගේ තත්වයක් තමයි දැන් ඇති වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ රටේ මිනිස්සුන්ට වැඩි තීරණයක් ගන්න බෑ. මොකද අපි ඩිපෙන්ඩන්ට් වෙලා අපේ මේ පතිපත් කරගත්ත කොලොනිස්ලා කට්ටියක් නිසා. එතකොට ඒගොල්ලන්ගෙන් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් ගන්න එක තමයි දැන් ඇත්ත ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් එක වෙන්න තත්යකට ඇත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ to take control and free the nation කියන එකට අපිට හිතාගෙන හිටියා අපිට මේකට අවශ්‍ය ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් කැන්ඩිඩේට් කෙනෙක් මොන වගේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් කැන්ඩිඩේට් කෙනෙක් කුට කරන්න පුළුවන් දේවල් කරන්න ඕන දේවල් ගැන ලිස්ට් එකක් හදුවා. අපි කැන්ඩිඩේට් කෙනෙක් තෝරගෙන නෙමෙයි. ඒ වුණාට මේක ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් කැන්ඩිඩේට් කෙනෙක්ගෙන් තමයි කරන්න වෙන්න පුළුවන් වෙන්න හොඳම අවස්ථාව වෙන්නේ කියන එක තීරණය කරපු නිසා ඒ ගැන අපි ප්ලෑන් එකක් හැදුවා. ඒ ප්ලෑන් එක work together for 6 months එකෙන් අපි කියන්නේ පුළුවන් නම් ඔබතුමාලා ලංකාවේ ප්‍රවාසියක් work together for 6 months as one nation and one country and take control of our own land. ඒක තමයි අපි කරන්න ඕන දේ.
ඉතින් ඒක අපි මේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් කැන්ඩිඩේට් කෙනෙක් කරගෙන යනවා නම් හරියට ලොකු ඇක්ෂන් ප්ලෑන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ ඇක්ෂන් ප්ලෑන් එක තමයි අපි මාස 6කින් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතලා ලියලා මේ මැනිෆෙස්ටෝ එකක් ලිව්වේ. එතකොට මේකට මම ෆීඩ්බැක්ස් ගැන කතා කරා. මේ එවන්න කියලා ඒකට ලොකු අපි මම යවපු ඩ්‍රාෆ්ට් එකට ලොකු වෙනස්කම් මේවා වෙලා තිබුණේ නැහැ. හැබැයි අලුත් අදහසක් ඇවිල්ලා තිබුණා. මම ඒක ඉදිරිපත් කරන්නම්. ඒක මේ අපි ටෙක්ස්ට් චේන්ජස් අපි මට උදව් කරලා තිබුණා. ඒ කියන්නේ අපි ලියපු එකේ පරමාර්ථය වෙනස් නොවන විදිහට ඒ වුණාට ලැන්ග්වේජ් එක ඉම්ප්‍රූව් කරන දේවල් මට එවලා තිබුණා. ඒවා මම යතුල් කරා. ඒ ගැන බොහොම ස්තුතියි ඒක යොපු එකට. ඊට පස්සේ මේ අලුතෙන් මේ අදහස ඇතුල් කරන්න කියලා එවලා තිබුණා. දැන් අපේ මේක තිබුණේ මේ ප්‍රෙසිඩන්සි එක ඇබොලිෂ් කරලා ඉලෙක්ෂන් රිෆෝම්ස් ගත්තොතින් කොන්ස්ටිටියුෂන් එක ඇමෙන්ඩ් කරගත්තොත් අපිට හොඳ ගවර්නන්ස් එකකට අලුත් ඉලෙක්ෂන් එකකට ගිහිල්ලා හොඳ පාර්ලිමේන්තු එකක් පත් කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියන தත්ත්වයට තමයි අපේ ඇක්ෂන් ප්ලෑන් එක තියුනේ. ඒ වුණාට එතකොට රට ඩෙමොක්‍රටික් වෙලානේ. එතකොට ඊතරින් එහාට පොඩි අදහසක් දෙන එක හොඳයි කියන එක ගැන එකක් තමයි මට ලියලා එවලා තිබුණේ. ඉතින් ඒක මම ඇතුල් කරා ඩ්‍රාෆ්ට් එකට. ඒක මම තව ටිකක් ඒක හරි ගස්සලා ඉවරලා ඇතුල් කරා නම් ඒ කියන්නේ රටේ හරියට මේක කෙරෙන්න ඕන නම් 5 පිලර් ගවර්නන්ස් එකක් ඇති කරන්න ඕනේ. දැන් අපි 3 පිලර් ගවර්නන්ස් එකක් ගැන කතා කරන්නේ. 5 පිලර් ගවර්නන්ස් එකක් ඇති කරන්න ඕනේ totally independent. ඒක ඉතින් මේක කොන්ස්ටිටියුෂන්. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් කොන්ස්ටිටියුෂන් එකේ තියෙන ඒවාත් හැමදේම මේ අපි ආණ්ඩුවම වුණත් හරියට ඒක කරගෙන යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ කියන්නේ constitution has to be the supreme law of the land, upheld and respected across the length and breadth of the country. So ඉතින් ඒක තමයි පළවෙනි පිලර් එක. එතකොට දෙවෙනි එක legislation. එතකොට ඒකට සජස් කරලා තියෙන්නේ මේ reduce the composition of the parliament and re-establish the senate. now මේ senate එකේ කතාව ගැන මම පොඩ්ඩක් තව කියන්නම්. ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකේදී. ඊට පස්සේ judiciary has to be independent. ඒක ගැන අපි කතා කරා. හැබැයි judiciary එකට දැනට quality assurance system එකක් නැහැ. ඒකත් ඒකට ඇතුල් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ කොහොමද quality එක maintain කරන්න කියන දැන් අපි doctors ලගේ medical association එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි quality එක maintain කරන්නේ doctors වෙනුවෙන් doctorsලා. ඉතින් ඒ වගේ අනිත් professionalsලාත් ඒ වගේ quality එක maintain කරන ක්‍රමයක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට executive එක අපි දැන් presidency එක abolish කරාට ඒක redesign කරන්න පුළුවන් limiting the powers so that it will be useful to have this good governance. ඊට පස්සේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් කමිෂන්ස් ගැන කතා කරා. ඒක වෙනම කෙරෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ 5 පිලර් ගවර්නන්ස් එකකට යන්න පුළුවන් නම් අපිට ඊටාම හොඳ තැනකට යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා තමයි කිව්වේ. එතකොට government business is not business. මේ වගේ දෙයක් කරන එක තමයි government business එක වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ අනිත් public servants ලාට තියෙන දේවල් වලින්ම මේ politicians ලාට වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව මේ special powers අර එහෙම නැත්නම් special vehicles එහෙම මේකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ වැඩක් කරගෙන යන්න. එතකොට සෙනේට් එක ගැන පොඩ්ඩක් මම කතා කරන්න ඕන. why and what is its role? ඒ කියන්නේ සෙනේට් එකට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේ වගේ දේවල් කරන්න. ඒ කියන්නේ shall review and revise bills approved by the parliament. දැන් පාර්ලිමේන්තු එකේ පේනවා බිල් එකක් දානවා නිකම්ම approve කරනවා. ඒක ගැන ලීගැලිටි එක එහෙම ගොඩක් හොයන්න බලන්නේ කරනවද නැද්ද කියලාවත් අපි හරියටම දන්නේ නැහැ. එතකොට shall be the custodian of the constitution and ensure strict compliance of the constitution across the state. The assuring the checks and balances between the 5 pillars of the state, enforcing of all hitherto dormant constitutional provisions, parliamentary standing orders, the code of conduct for the parliamentaries, and being a watchdog and highest authority to ensure parliamentarism and constitutionalism, and ensuring clean, efficient, and discipline at all levels, ensuring limited, unaccountable, responsible governance at all levels. So ඉතින් ඒක තමයි ප්‍රොපෝස් කරේ. ඉතින් ඒකත් අර සජෙෂන් එකක් හැටියට ඒ මැනිෆෙස්ටෝ එකටම ඇතුල් කරන එක හොඳයි. මොකද එතකොට මිෂන් එකකුත් තියෙනවා. එතකොට විෂන් එකකුත් තියෙනවා මේ ડોකියුමන්ට් එකේ. ඉතින් ඒ ලෙවල් එකට අපිට යන්න පුළුවන් නම් මේ ડોකියුමන්ට් එකේ ක්වොලිටි ගොඩක් හොඳ වෙයි කියලා හිතෙනවා. මම මේකත් ඇතුල් කරලා ඊළඟ ඩ්‍රාෆ්ට් එක ෆයිනලයිස් කරන්න තමයි මම බලාපොරොත්තු ඉන්නේ. දැනට ඒකට ලොකු වෙනස්කම් කරන්න කවුරුත් කියලා තියුන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ අපි මේක ගැන කරගෙන යමු.
ඉතින් මම වෙන වැඩි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් කැන්ඩිඩේට් ක්වොලිටිස් අපි පබ්ලිෂ් කරා කොයි වගේ කෙනෙක්ද මේ වෙන්න ඕනේ මැචුවර් කෙනෙක් ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් කෙනෙක් එතකොට පොලිටිකල් ඇස්පිරේෂන් එකක් නැති කෙනෙක් එහෙම අපි සිලෙක්ට් කරලා ක්වොලිටිස් ටිකක් ගිය සැරේ අපි හරි ගැස්සුවා ඒ ක්වොලිටිස් ටිකට ඇග්‍රී වෙලා අපිට ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් කැන්ඩිඩේට් කෙනෙක් හොයාගන්න පුළුවන් නම් ඒක ඊටාම ලොකු දෙයක් වෙයි. එතකොට මේක non political ඒ කියන්නේ අපි මේක political එකක් වුණාට non political 6 month action plan may be included with a referendum election reform and abolish presidency and quit ඒක තමයි මේ candidate ගේ duty එක and have no right to contest in subsequent general election ඒකත් අපිට ඕනේ මොකද එතකොට political interest තියන අය මේකට ඇතුළු වෙන්නේ නැහැ ඒක නිසා ඉතින් එහෙම අපි කරන්න බලාපොරොත්තු කියලා හිතා ගන්න ඉන්නවා තව ඒ කියන්නේ අපිට legal advice එහෙමත් ලබා ගන්න අවශ්‍ය වෙයි ඉතින් ඒක නිසා මම මෙතනින් නවත්තන්නම් මීට ඉස්සරහට ඉතින් අද තියෙන්නේ පුළුවන් නම් අපිට potentially reliable එහෙම නැත්නම් interested මේ independent candidate ඔයගොල්ලන්ට හොයාගන්න පුළුවන් නම් මට දන්වලා යවන්න අපි පොඩි අවස්ථාවක් දෙමු අපි 3rd March Sunday 3rd March Sunday කියන්නේ අපි ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති අපි මේ first Sunday of the month අපි dedicate කරා political speeches වලට ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවක් තියෙනවා මේ 3rd March අපි මේක ෆයිනලයිස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කවුරු හරි ඉන්නම නම් ඕගොල්ලන් සජෙස්ට් කරන්න පුළුවන් කියන්න එතකොට ඒගොල්ලන්ට මේක ප්‍රසන්ට් කරන්න කියන්න පුළුවන් කොහොමද මේක කෙරෙන්න ඕනේ කියලා. මම ඉතින් නවත්තන්නම් අද සාකච්ඡාවට සහභාගී වෙලා ඉන්න ගොඩක් අය ඒගොල්ලන්ගෙන් මේ ගැන විස්තර සාකච්ඡා in any languages is fine I'm just talking Sinhalese because the video will be useful for many. Okay, that's why I spoke in Sinhalese. So okay. අපි මේ අනිත් අය මොනවද කියන්නේ කියලා හිතලා බලමු මෙතනින් මේ වෙලාවේ. අදහස් තියෙනවද තව? Ranjan, what do you think, Ranjan? Anybody? Yeah. I can also update at the same time what is happening in relation to other things. I wrote to the election commission about all the election unfairness that is there in the current system and whether they will be interested to do it. I actually wrote to all, could get all the emails for all the commission members and send the letter to every one of them and to Taffarel as well. But it's more than a week now and I have not yet received a reply for them. So whether they are not interested or whether they want to know, I don't know. But that's the situation. So I'm thinking about publishing the same thing as an open letter so that many people will get to know the defects in our own political election system. That's number one. Number two is also we are trying to prepare some short videos about good governance, good practice, good discipline, what we should be doing in normal life to have a better civilized Sri Lanka. So I think again other podi discussion so we will probably have some people who may be sending the scripts, and if they send the scripts, say 3 minutes, 4 minutes videos, I will submit it to you because there may be a small cost involved, which we may have to support them to produce the videos. So that's how far I've got. Any suggestions are welcome in relation to any of these things or any deviations and so on. Because I think we'll have to publish this manifesto within the next week and a half or so. The English one is the one that we prepared, but I do need Sinhala and English translations, Sinhala and Tamil translations. So if somebody can help with that, that will be great, so that we get a good impression in the way it's presented. So that's also something I need in relation to this manifesto. Anything else there? We can, someone Amarkon අහලා තියෙනවා මේ whether we can find someone who will be in this independent candidate category with the qualifications we want.
But if someone is interested, or if you have someone who can nominate, we can just ask him to talk about himself, and then you'll be able to assess and see whether he will match the criteria. So that, we can do investigations and find out whether they match the criteria. So that's important thing to see. There's time for it, and there's openness for it. So we can find someone. I think that will be a good one to do, and then let's publish this manifesto and see whether anybody responds to the email, if they publish our email as well. And then hopefully we'll be able to take it forward, ask the person to speak, and have a question and answer session, whatever we can do. Yes, Ranjan, yes. Yes, Ranjan? so instead of us finding someone, Yeah, if we once done, if it is given widest publicity, yeah. maybe there is someone, there will be people who will come forward. Yeah. There may be people who will come forward. That is one true. But if we are really looking for a non-political mindset who will fit the criteria, then we may have to be headhunting as well. Because people with political mindsets will act to it. He'll be an actor and come in, and we will all fall into it, and then get caught. Because once you are elected, that person has to stick to the plan. Otherwise, he can do anything he wants, and we'll be just chucked out. so, so that is also possible. So we may have to headhunt, because it's unlikely someone to just come forward unless we see the talent. So you know the people who might have the talent to be independent and so on, have the experience and so on. So it's a good idea to think about that, and then And uh, those who come forward, they will be, we will vet them to be, yeah, we'll ask them necessary to speak. I mean, that's a good open speech. So we'll find out whether he agrees with what we are saying and so on, and then you will be And able to. secondly, the risk will always be there. You see, 100% we cannot be sure that Yeah, anyone will conform. yeah. There is a slight risk that people will break away. And the record in Sri Lanka for the 76 years is that all of them have broken away. And as I mentioned last time, Prime Minister Ratnasiri Wickramaнаik, who Yeah. was the Prime Minister of Chandrika when she was president, he was bold enough to say these manifestos are meant to be broken, and it was on. It is. That's political acting, isn't it? But I'll take it the other way. I'll give you one example. I mean, say Ranjan, you take this up, shall we say? You won't break it, do you? So you will have people like that who will take it up and will not break the promise. So You there have, should be, I think, a certain, at least a legal compulsion, if the how manifesto do is. it's very difficult for us to, how do we do a legal compulsion? Are we going to agree or something, or what? That's, I think Incorporate. the best would be to have as published as possible that this is what the particular person is going to do. So he is more accountable to the people rather than to just a small group like us. Pass a law. You Pass a think law. our parliament will pass a law about it? Our parliament is not going to pass any of these provisions in the manifesto that we have Yeah, yeah, formulated. yeah. So you see, so that's why I said, you see, we are trying to put the cart before the horse. So we will have to wait. This present, the present election, I mentioned this at the very outset itself. That this present election will be fought on the present laws. Okay? It will be Yeah. fought on the. True. But still, you can have an independent candidate going and contesting, saying, "This is my vision or mission, isn't it?"
There's a question saying, are there any rules, regulations an independent leader has to abide by? If not, they can become independent as they wish to be. You might not be able to answer that, Ranjan. Say that again. Are there any rules, regulations an independent leader has to abide by? Question mark. If not, they can become independent as they wish to be. This is a question posted by Kumarini. As far as I'm aware, no. This is where uh, this is where the constitution, laws in the constitution has to be reinforced with political best practices. In England, they are called conventions, and they are well entrenched conventions which has the force of law. See, remember that in England there is no written constitution the way we understand it, but That's still, the political firmament abides by those conventions. yeah. They have the force of law. We are so uh, morally depraved. We don't keep our promises even. So Yeah, but it's very. there'll be few people, at least a few we can find. Still we have good people and mature people who will keep the promises as well. So Who will let's have try. to Let's try. See, let's try. Hope springs eternal in a human will. yeah. Any other comments from anybody there? Any other improvements? I've sent the document to everybody. Any other improvements you want to suggest? Because I'm going to finalize it within the next 2 days. And I'll send a PDF copy to everybody so they can read it as well. And what do you think about the Senate? There's this proposal. Is it a good one, Senate? What do you think about proposing a Senate? Is that a good one? Any ideas on that? You asked about the Senate. I think it's a very good idea. There should always be a second opinion. And I think it is a mistake that we abolish the Senate. So a reintroduction of the Senate is a good idea. Right. Okay. So that's good. I will put it in there as a part of the vision that we have after the initial thing. That is good. And then publish it openly, see who will come forward. If not, we will have to head on, as I say, who will come forward will be only people who will have a political interest. I don't think people more peaceful and wants to try and contribute may come forward to that level unless we invite them. That's what I think. That's what I want to discuss. Next week, I've got an elegant speaker who will speak about his title is going to be Sri Lanka would have got into this position anyway, kind of thing. I will send the title tomorrow. So we can listen to him and see. Anything else? So today is a short meeting today, only half an hour. Any other things that you want to do? Any other suggestions that you want to incorporate? Yes, Chula, can I come in, please? Yeah. You see, I would like, this is just to place on record. I will always go by the decision of what the decision of the majority. Yeah. But I would like to remind you, this is just in case that somebody later on says that I agreed. I Yeah. have my reservations. I have my reservations about the abolition of the executive presidency. I have my reservations, but still, if it is the decision of the majority, I'll go along with it. But I want to remember that I want you to remember that I have mentioned that I have reservations about the
Yeah, abolishing special laws. yeah, I mean, there are people who support that the presidents to be maintained, true, but the whole position needs to be revamped, isn't it? Now, that cannot be done with the current presidency. That is the problem, isn't it? And at the moment, if you look at the kind of a survey, 97 of the people wants it abolished as well. So that's something people wants to do as well. But revamping and rebringing it is a different story. uh, with limited powers, and then that particular person can contribute to have the 5 pillars that I talked about independently. So that will be a good one to do. Anyway, people have to decide on that, but that's what I thought will be the right thing to do because of our survey, which we did some time ago. There were 97% people say yes, they abolish presidency. They didn't even say whether it has to be revamped. So that's something that people can decide in the future, whether to revamp it or not. Because the obstacle is even getting an election reform to make it more fair is not possible in the way it's going at the moment. Because unless the president wants to do something, nothing will happen through the parliament, isn't it? So they are kind of dependent on the presidency, the parliament, not quite independent. Mm. Okay, I think there are no comments at the moment. So thank you. I will send you the PDF of the current proposal within the next two. Yes, Saman is the. There was another question. So yes, the suggestion saying if the president candidate is prepared to accept all the conditions, he may not quit. Okay, that's another aspect. But yeah, we'll see how it comes to. At the moment, we've decided to do like this, have a 6 months action plan. If it proceeds thereon, then it's another thing that people has to decide. But if we get that far within a year, that will be fantastic, won't it? Election in the middle of this year or end of this year. By the end of this year, next Independence Day, we would be a little bit more independent, I hope. We'll see. Thank you. Thank you for everyone's contributions today and also contributing to develop this document, which is nearly there. And I will get it revamped and get the language a little bit more better and then send it to you. But I would very welcome translation to Sinhala and Tamil within the next 2 weeks or so. That's what we need to do. Right. Thank you very much and good night for all. It's early finish today. But anyway, it's an important day for us. Thank you very much. Yeah. Good night.